Everybody in the audience, and my respect to everybody in the dais. A lot of people here came and said, என்ன பேச போறேன் அப்படின்னு தெரியல, நான் ஒரு ட்ரெயின்டு ஸ்பீக்கர் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கலக்கிட்டு போயிட்டாங்க. நான் இங்கேயோ படிச்சிருக்கேன், the greatest fear is not standing in a war front. The greatest fear is standing before people and talking. அதை கான்கர் பண்ணனா எந்த பேரை வேணாலும் கான்கர் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்ற காரணத்துக்காகவே பெரும்பாலும் இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நான் மிஸ் பண்றது இல்லை. உங்களுக்கு என் முகம் மட்டும் தான் தெரியும், என் கால் எவ்வளவு நடுக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியாது. That kind of a fear to talk before people. But did you notice how Abdul spoke to all of you? Did you see the confidence with which he spoke? You read the book. The book is a detail. It's about flags. But what amount of observation and effort would have gone behind the creation of something like this is what fascinates me. Recent AI, everybody knows about artificial intelligence. You all know about ChatGPT. That's what's the in thing now. Are you aware that AI as a group for the first time is going to world countries and say, please regulate us? இந்த மாதிரி ஒன்று இதுக்கு முன்னால் நடந்ததே கிடையாது. எப்பவுமே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, ஏன் இவ்வளோ ரெகுலேட் பண்றீங்க எங்களை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் கேட்பாங்களே தவிர, ஒருத்தர் போய் என்ன ரெகுலேட் பண்ணுங்க, எங்களுக்கு இவ்வளோ ஃப்ரீடம் கொடுக்காதீங்க, நாங்கள் எங்கெல்லாம் கர்டைல் பண்ணிக்கணும்னு எங்களை சொல்லுங்க அப்படிங்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நடக்குது. இஃப் parents don't take control of their children in whatever little ways they can, natural intelligence அப்படிங்கிற ஒன்று கொஞ்சம் கொஞ்சமா வேணாயி, the child will totally start becoming on AI. இது ரொம்ப சிம்பிளா நீங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, the speed at which your child operates the mobile phone or a new gadget is not the speed at which you operate it. Just try it out and see. ஒரு புது ஃபோன் ஒரு குழந்தை கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா எவ்வளோ சீக்கிரமா அதை புரிஞ்சுக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய வியப்பு. எனக்கு சில இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்சர்வேஷன்ஸ் இருக்கு, அந்த அப்சர்வேஷன்ஸை மட்டும் சொல்லிடுறேன். ஏன்னா ஐ திங்க் that's amazing. You saw Abdul today. எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல பேரண்ட்ஸோ இல்லை கிராண்ட் பேரண்ட்ஸோ யாராவது ஒருத்தர் அந்த குழந்தைய கரெக்டைன் பண்ணி இல்லை கண்ணா அப்படின்னா ஓடாது, இல்லைன்னா விழா நான் இல்லை நீங்கள் உட்காரு அப்படின்னா சொல்லி எதாவது பார்த்தீங்களா? The guy is in his own space, in his own freedom. One important aspect of the space that you give to a child, you know, இதெல்லாம் வந்து leadership by management. See, as a cop, okay, ஒரு million things அவர் பத்தி பேசலாம். The way he handled Jellycut பேசலாம், the way he handled Varda Payne பேசலாம். There are so many things that you can speak about him as a cop. I know him for 10 years. But that's not the agenda of today. The agenda of today is leadership as a parent. ஒரு சின்ன அப்சர்வேஷன் சொல்றேன். I was invited to his house one day for breakfast. Breakfast சாப்பிடும்போது I see a dog there. I know very clearly that's a dog. That's a stray dog. It's a mongrel. It's ferocious. அப்ப மேடம் சொல்றாங்க, we picked it up because it was an abandoned dog. We wanted to give it, you know, some life, so we bought it. Adrut loved the dog. The dog is very ferocious. There's one gentleman there who's coming to try to tame the dog. The dog is just not listening. நான் அந்த இடத்துல என்ன வச்சு பார்க்குறேன், I would not let a child go near that dog. ஏன்னா end of the day it's an animal, you don't know what will happen. Sir says call Adrut. He goes to the dog just looks at him, wags the tail, both of them walk outside, and he casually says, the way the animal relates to Adrut is very different, I am aware of it. Okay? So he understands what will work extremely well under a given situation. Take this book. எனக்கு பத்மா சேஷாதிரியோட YGP சொன்னதான் ஞாபகம் வருது. மேடம் உங்கள் ஸ்கூல் இவ்வளோ கிரேட் ஸ்கூலாக எப்படி ஆச்சு அப்படின்னு ஒரு இன்டர்வியூவில் கேட்டதுக்கு அவங்க சொன்னது வந்து,
அட்மிஷனுக்கு யாராவது ஒரு குழந்தை வந்தாங்கன்னா அவங்க அம்மா என்ன படிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்து அவங்க கிட்ட ஒரு ஸ்பிரிட் ஆஃப் லேர்னிங் இருக்கு அப்படின்னா அவங்கள உடனே என் ஸ்கூல்ல டீச்சர் ஆக்கிடுவாங்க. அதுக்கப்புறமா நான் அவங்களுக்கு ஒன்று தான் சொல்லிக் கொடுப்பேன். உங்க குழந்தைய பார்க்குற மாதிரியே மற்ற குழந்தைய எப்படி பார்க்கணுங்கிறது மட்டும்தான் நான் சொல்லிக் கொடுப்பேன். லெசன்ஸ் எப்படி எடுக்கணுங்கிறது ஒரு அம்மா சொல்லித்தர மாதிரி யாருமே சொல்லித்தர முடியாது. அப்படின்னா Padma Seshadri became what it was in years to come. Sir, personally for me, I see great lessons in parenting. I actually feel as a publisher, my wife is a doctor in criminology. She's actually very well read. She comes from an army background, very well read. But even we have not made an attempt. It's not easy. It involves a lot of hard work behind bringing out a book with full of exercises. ஒரு 4 ஃபேக்ட் சிமிலரா இருக்கு. இதுல 3 வெள்ளை ஸ்டார் இருக்கு, இதுல 3 ரெட் ஸ்டார் இருக்கு. இந்த வெள்ளை ஸ்டாரும் ரெட் ஸ்டாரும்னா அந்த கண்ட்ரியவே தனியா இருக்கு. You know what amount of observation will develop for a child when he learns this? Colors, history, so many things. Okay. When I look at a person, I only look at him. But when I learn to look beyond a person, I look at a sense of history. And that way, a flag is just a flag, but I learn about its history, when I learn about its making, when I learn about the years, I see a sense of history in the whole thing. That way, this book will sow the seed for a lot of activity-based books that will come in the years to come. I subscribe to one thing in the Western world, and that is 18 years aichana the parents actually don't take care of the children like we do. They say, you're on your own, you have to take care of your life. Some may subscribe, some may not subscribe. I subscribe to something like that. But before that, there is something very important. If there is one greatest gift that you can give your child, ensure that your child becomes an avid reader, and that will happen only if you are a reader. கவிதாசன் சார் சொன்ன மாதிரி 2 லைன் படிங்க, இல்லை 3 லைன் படிங்க, இல்லை 5 லைன் படிங்க. ஓகே, என்ன வேணா பண்ணுங்க, எதையாவது படிங்க. நீங்க படிக்கிறது அந்த குழந்தை பார்த்ததுன்னா அந்த குழந்தையும் படிக்கும். Thank you so much for continuously trusting us, sir. It was a beautiful experience bringing out this. Thank you. நன்றி சார். இப்போ